to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's said, 'cause lately people forget. In this crazy world I don't belong. I see fire burning but I close my eyes. Everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground but nobody makes a sound. I see fire burning but I tell nobody. ചേടാ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് സോൺ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നു കേട്ടാ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ സ്ട്രീം. എട്ടിജു അല്ല വേറെ അറിയോ എട്ടിജു യുനോ ബി സി പാറട്ടൻ എൻ്റെ തെജോറൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുനോ ബി സി ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാൾ അതിൻ്റെ ഇട്ടനാൾ അതോടെ ഗെയിം തീരും. ഈ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു 2 ലൈവും കൂട്ടിട്ട് തീർക്കണം. ഞാൻ ലേറ്റായി ആക്ച്വലി 2 മണിക്കിടാന്ന് വിചാരിച്ച ലൈവ്. 0 ലൈക്ക് നോക്കിയേ. ഈ ചോപ്പർ ഒന്നും ലൈക്ക് അടിച്ചില്ല. ഞാൻ പോയി ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ. റിജുവും ലൈക്ക് അടിച്ചില്ല. കളൻ വാട്ട് തേങ്ങ. ഇതിനൊരു അന്ത്യമില്ല ഈ ഗെയിം. 20 മണിക്കൂർ ഇതിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ടോട്ടൽ. ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ചു. ഒരു ലൈക്കായി. എൻ്റെ ലൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം 3 ലൈക്കായി പറഞ്ഞപ്പോൾ. ഇവൻ്റെ മോന്തായില്ല. ആ പെണ്ണ് പോയല്ലോ ഇപ്പോൾ. ഒരു മിനിറ്റ്. Yo buggy. Yo ne so. Halla bir. Resume. അങ്ങോട്ടൊക്കെ ID. Verifying ID. Clear. That man tells me your BB isn't performing to spec. We'll have to put your primary mission on hold until we restore its functionality. It's our only Dooms-compatible unit. And you're going to have to deal with more BTs as you head further west. Case in point,
Amelie's informed us of a tar belt outside of ഇഷ്ടമല്ല ഈ Epsode ബീറ്റിനെ. City. A massive region crawling with BTs that Higgs supposedly summoned. And as much as we want you to get her out as soon as possible, you'll have a snowball's chance in hell without your BB. So your first priority is to help Deadman restore it to working order. And since he's on site, maybe the two of you can discuss it in person. ഹായ് FTW ഏട്ടൻ. Sam, ഹായ്. I'm a little busy at the moment, so I hope you don't mind if we stick to Hollywood. First, I need you to link up a few preppers in the area so we can increase local chiral density. That's to bolster the connection between BB-28 and its stillmother. Then, as I explained earlier, we need to correct your BB's alignment. To facilitate that process, we need to quite literally put some distance between you two. Keep it here while we send you out. If everything goes to plan, your BB should resume normal function. Fortunately, this plan advances our other objectives. We want to integrate this region into the chiral network anyway. So build relationships with the preppers by making deliveries and convince them to come on board. It's not easy to make a home for yourself in those mountains. Even so, plenty of people had a mind to try. You'll find shelters scattered throughout. We've got a whole list of orders from them waiting to be processed. Remember, though, that you're dealing with folks who chose to live out there. Folks who probably value their privacy. Don't think for a second it'll be easy to win them over. You'll have to earn their trust, bit by bit, job by job. Another thing, Sam. You'll be making runs without a BB for a spell. That will vastly diminish your ability to detect BTs. So keep your eyes and ears open for anything out of the ordinary. And stay the hell out of the rain if you can help it. ഒന്നുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ കയ്യിലെല്ലാം പോയി. ഇനി അതിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകണ്ടാണോ? സെയിമല്ല രണ്ടും. Stand clear. Vehicle ready. Order assigned. Have a pleasant journey. Sam, you read me? Yeah. Lochna? Uh-huh. Calling you via a Bridges dedicated line. I've been asked to carry on in my sister's place and provide you with support. We're whole again. One.
forever and always. We still speak, so I shouldn't have any trouble getting up to speed. You back with Bridges then? It's not about that. Never was. It's about what she wants. What we want. And why shouldn't we help you? You helped us. We're all connected now. Yeah. ഇത് ആറ് ഇവിടെ ഒക്കെ ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കണേ. ഇത് പ്രാന്തനാണോ? Restrictions lifted. കയ്യില് മറ്റവനില്ല ബിബി. അതുകൊണ്ട് മറ്റവന്മാര് വന്നാലും അറിയില്ല. എന്താ ഇത്? ഒരുമാതിരി വൃത്തിട്ട മലയാണ് കേട്ടത്. എന്താ ഇത്? ബ്രോ പറ ബ്രോ. ഓടിക്കോ. എന്താ ഇത്?
Fragile Express എത്രയോടെ ഹൈ എൻ്റെ പേര് ക്ലിച്ച്മാൻ എന്നായിരിക്കും ഇവൻ്റെ മോൻ്റെ പേര് ക്ലിച്ച്മാൻ എന്നായിരിക്കും ആ എംസിറുവിൻ്റെ പേര് വേണ്ട അതിൽ വേണ്ട പറയുന്നില്ല പ്രശ്നമാകും പിന്നെ delivering cargo. ആരൊക്കെ Delivery? യാ Oh, good. Excellent. Everything appears to be in perfect condition. I know. കമ്പി ഈസിയോ ഞാനില്ല നീ റെക്കോർഡിങ് There's something I've been meaning to ask. Would you help me join the UCA? If me being a part of it ensures more people get the medical attention they require, then it's well worth the hassle. എന്താ ഞാനകം മഞ്ഞ കൊടുത്തില്ല ആ സാധനം ഇപ്പോൾ ഇടുന്നു കൊച്ചിലില്ല ആ ഏരിയ കണക്റ്റഡ് ഓ ഡോക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്ത് Thank you for that. Thank I you. might not be as young as I once was, but I've still got plenty to offer. Oh, by the way, I came across something I thought you might find useful. You're more than welcome to it. എന്താ സ്പ്രേ ഡോക്ടർ വിശ്വസിച്ചു ക്യാൻഡി ഓ നമ്മളെ മോൺസ്റ്റർ Your deliveries have saved lives. And, as you know, every life that's saved is one fewer BT to എന്തിനീ deal with, പെണ്ണോടക്കുന്ന വെറുതെ which in the long run means even more lives are saved. Please, don't give up. No matter how difficult it may become, I implore you. I see you've put another shelter on the network. Nice job. Chiral levels are increasing as predicted, which is good. As for BB-28, you'll be pleased to hear the operation went well. There should be no need for additional major procedures. We're not out of the woods yet, but I think it's safe to say that the worst is behind us. All that remains is to continue expanding the network, monitor changes as chiral levels increase, and make adjustments as necessary. Drug therapy should suffice. Keep it up, Sam. Good work. New order available. Please access delivery to... Deploying autonomous delivery bot. മൗണ്ടൈൻ നോട്ട് സിറ്റി ആ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടല്ലോ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ
തിരിച്ച് ദുബായി പോണ്ട അപ്പോൾ പോണം. ആടാ ഇവിടുന്ന് പോകാനല്ലേ ഞാനിപ്പോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു പോയത്. എനിക്ക് എന്തിന്റെ കടായിരുന്നു ആ മഞ്ഞ് കൂടെ പോണ്ടേ? Storing vehicle. Standing. Beginning scan. Have a pleasant journey. Oh shit, again Manjamel boys. That's zero. Wait. റിട്ടയർഡ് ചെയ്യിക്ക്. ഓ വരിക കഴിവറിയോട്. ആ തൂക്കി വിട്ടോ
വിട് 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 വിട്. ഇത് എവിടേക്കെന്നെ കൊണ്ടുപോണേ? ഇറക്കി വിട്രാ. അയ്യോ കൊണ്ടും വന്ന. രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ? കണിച്ച് ഓട് ഓട്. വാടാ വരണ്ടെങ്കിൽ വാടാ ഒന്നൂടെ. വേണ്ട വരണ്ട. എൻ്റെ ബൈക്ക് ഇവിടെ. മൊത്തം തിരിച്ചു തരണ. അയ്യോ Where is my bike? ഉണ്ട് ആത്തനെ. ഇതെന്റെ വണ്ടിയല്ലേ? തുരുപ്പിടിച്ചല്ലേ? Oh, you made it. Handled with care, I see. No, പൊട്ടി സാധനം അത്. കണ്ണാണല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ട്. I hear you're the one to talk to about the chiral network. Is it true that a contractor let me access your schematics and so forth? I want to share my research with everyone. Let them read it. Let them learn from it, like I learned from their work. Make me a part of the UCA.
Which way? Spamming. All terrain skeleton. അതുകൊള്ളാലോ. Very good, very good. Guess we're in this together now, Sam. I'd love to show you around the place, but it's a terrible mess. Thanks, Sam. BB-28 appears to be on the road to recovery. Its affinity with the other side is growing stronger, as we hoped. The convulsions and spasms have ceased as well. I know it's tough out there without a BB, but you've got to keep on fighting the good fight. Just like the kid is. Just like BB-28 is. Sam, we've received an order from a new client. Check the terminal in Mountain Knot City for the details, and do it soon. Sounds like someone is in need of medicine. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. മറ്റേ അതെന്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളതാ. Oh, that's the roboticist's custom-made active skeleton, isn't it? എന്താ ഭയങ്കര ബഹളം. You'll be all right, son. Oh, you will. Weapons restrictions lifted. വേറെ വഴി കൂടെ പോണം. മഴവില്ല. നന്ദിയുണ്ട്.
Welcome, Sam Porter Bridges. ഇവിടെ ഏതവനാണ് ആ വേണ്ടാത്ത ബ്രിഡ്ജ് പണിച്ചിരിക്കണത്? ഒരാവശ്യമില്ല അതവിടെ. ഇല്ല. സെറാമിക് 1400 കുറേ വേണം. കള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എടുക്കുന്നു മൊബൈലിൽ. വന്നു ആ ഇതാണ് സാലാഡോറോ. ഡ്യൂട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഡിസ്കോളിലൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നല്ലേ അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്റെയാന്നൊക്കെ. വന്നു ഞാൻ. ഇതെല്ലാം ഓഫീസിലാ. ആഹാ ഡ്യൂട്ടിയിലാണല്ലേ. ഓ ലോങ് ജേണി. പിന്നെന്താ എന്നെ എൻ്റെ പൂട്ടല്ല പൂട്ടൻ വന്നില്ലെന്നില്ലേ? ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടാണ്. ഉറണ്ടല്ലത്. ആ ഹലോ ഹായ്. Weapons restrictions lifted. പോടാ വീട്ടിൽ പോടാ. എടാ അതെങ്ങനെ പെടുത്തടാ? ഞാൻ സൗണ്ട് ആക്കാറുള്ളത്. പിടിക്കലേ എന്നെ തൂക്കി. പോയിട്ടോ കൊടുക്കോ.
ഓടാ ഭൂതമേ. അയ്യേ അയ്യേ ചമ്മി അയ്യേ അയ്യേ. അപ്പോട്ടിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഞാനെന്ന്. അടങ്ങിയിട്ടാ സ്പാം ചെയ്യാണ്ട്. ആരുടെ ഇവിടെ സ്പാമ? ഈ സ്പാമേടമാർക്കൊക്കെ ടൈം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആരോ സ്പാമാക്കും. എന്നാ പിന്നെ ആരോഗ്യ ഒരു ടൈം ഇട്ട് കൊടുത്താലേ. ആരോ അല്ലേ, ആരോക്ക് ടൈം കൊണ്ട് ഇട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലേ. കൊടുത്തോട്ടെ. എത്ര മിനിറ്റ് കൊടുക്കും പറയിച്ചു? ആരോക്ക് നമ്മൾ എത്ര മിനിറ്റ് കൊടുക്കും? അത് മോശമാണ്. വളരെ മികച്ചൊരു തീരുമാനം. അത്രയുള്ള സ്റ്റാറിലോട് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പല്ലേ? I need you to go to the doctor for me. He's got some kind of machine. Thinks it might help. I couldn't make out the details. Damn connection kept dropping out. But someone needs to go and fetch it. Take anything you need from that shelf. Hell, just take all of it. Good work. New order available. Please access delivery terminal. അർജുൻ, ഇതേതാ ഗെയിം? ഇത് ഡെത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ്. എളുപ്പോ ചാറ്റ് ഇടുന്നത് നല്ലതല്ലേ? ചാറ്റ് ഇടുന്നത് നല്ലതാ. In other words, speed will determine your eval. Keep in mind, however, that when operating outside network coverage, you'll need nothing. So, take your time to get your gear in order before you do. Order assigned. Delivery parameters updated. Order set. Yo, timer. Sam, in light of the patient's condition, അപ്പൊ വാദം പറയുന്ന I've gone ahead and put a time limit on this.
ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് Order. You can still deliver the cargo after it runs ഞാനും out. തിരിച്ചോട് And I want you പോടാടുന്നേ to tell an Earth to get there before it does. I know we keep piling things on you, but your BB unit can wait a little longer. And besides, beefing up the cargo network there should help it get better faster. പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, പരമാർത്ഥമാണ്. അതെ അതെ, അതെന്താണ് നീ ലൈവ് ഇടുന്നവരെ എല്ലാരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? ആ കോൺട്രവേഴ്സി ആണല്ലോ. തെളിവുണ്ട്. ആ മൊത്തം കാണിക്കണേ തെളിവ് കാണിക്കുമ്പോ. മൊത്തം കാണിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കട്ടെ എന്നാ മൊത്തം എടുത്തിട്ട്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നുമില്ലടാ, ഓടിക്കോ നീ. Wait. ബോധം പറയരുത്. മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നൊരു പയ്യനാണ് ഞാൻ. അതെ പറടാ.
പോയി നോക്കി 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 കൊളപ്പറഎന്താ പറക്കാം പോണേ. ഒരുത്തനും ചേട്ടി ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ആ വിച്ചു വിളിച്ചോണ്ടോന്നറിയാം. വായിക്കോലില്ല ഞാൻ. ആരെടുത്ത കളി ഞാൻ വിടില്ല. എല്ലാരും ചമ്മിപ്പോട്ടെ. പോയിക്കോ. തിരിച്ചു പോയിരുന്നു പല ദിവസം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എഴുതുന്നുണ്ട്. പാലം ഇവിടെ പോയി ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു. Stranding Bridges ID. അത്ര മതി. മെറ്റലും 1200 മറ്റേ സാധനം വേണം. Sam, access the delivery terminal. All weapons. There you are. The Mountaineer just contacted me. The treatment I prescribed isn't working. We need to act fast. I hope the antibiotics would alleviate the worst of the symptoms, but it looks like we're past that stage. An infection like this so late in the pregnancy can cause any number of complications. Even if she survives, there is a risk she could suffer brain damage, even brain death. Now, I need you to deliver this prototype bioprinter and remote medical terminal to the Mountaineer. If you can connect them to me via the chiral network, I can use this equipment to diagnose the patient's condition and provide treatment. The terminal will allow them to transmit their genetic code, which I can formulate a DNA vaccine for printing. At present, only vaccines utilizing viruses and other non-living components can be generated in this fashion, but future advancements may free us of this limitation. It should go without saying, but this is delicate equipment. Don't break it, whatever you do. Oh, and thank you. $15 കിലോനാ. അതെന്താ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ തുരുമ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊന്നുമില്ലല്ലേ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ഓടുക. നോക്കിയേ, ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരിക, ഇവിടുന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്തോട്ട് പോവുക,
ഓ ഇയാൾക്കുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നാണല്ലോ. ഇനി ഇതെടുത്ത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. സ്റ്റാർലോഡ് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. എന്തേലും പറയാക്കണേ. അവാദം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാനാ. ആ UMP എവിടുന്ന് വന്ന്? ഓ അതങ്ങനല്ലേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സ്റ്റാർലോഡ് ബ്രോ, നന്ദിയുണ്ടേ. ഞാൻ പറയില്ലെന്നോ. Beginning scan. Scanning bridges ID. ഇവിടുന്ന് Weapons അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം. restrictions lifted. നോ കണക്ഷൻ ടു സിപ്പ് ലൈനാ. അത് ശരി. പിന്നെന്തോ ആൾക്കത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. ഞാൻ പോണു. Beginning scan. Scanning bridges restrictions lifted. എന്താ സ്റ്റാറിലോട് പറയും ഇനി അടുത്ത മാസം കോളിൽ വന്നിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് വഴി അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും? ഈ പോണ വഴിക്ക് കഴിവറുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാവില്ലേ? ബഗിക്ക് നാണം വന്നതാണ്. അയ്യേ, നമ്മളെ പറ്റി അവബോധം പറയുമ്പോ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോരുത്. റോൾ നമ്പർ 1. അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളും വെറുതെ. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പറയൂ. ഓ അങ്ങനെയാണോടാ വക്കിക്കുട്ട. വന്നേ, മാസത്തിലും വർഷത്തിലും വരുന്ന ലൈഫ് പ്രോ വന്നേ. ഇടയ്ക്കൊരു വരും, പിന്നെ അടുത്ത മാസം കാണുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞു. മൂഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി എന്നെ ഞാൻ കൊന്നല്ല. വാടാ പുറത്തോടാ. വേണ്ട നോക്കുമ്പോ വെള്ളത്തിലെടുക്കും. ഇവിടെ കുറച്ച് നേരെ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നാട്ടിലായിരുന്നടാ, ഇന്നലെ എത്തിയുള്ളൂ. ഓ ഇപ്പൊ ബഗ്ഗ അതാ കിട്ടുന്നേ.
No mixy. അല്ല പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ. കുറേ ദിവസമായി വെറുതെ കൊടുത്തതന്നെ. വീണ്ടും വരുന്നത് അങ്ങനങ്ങ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഇനിയും വരട്ടെ, അവൻ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മഞ്ഞസാല എനിക്കങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാത്തോടോ ഉറങ്ങിന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, അല്ലെ പണി വന്നു തോന്നുന്നു. The doctor said we need a chiral connection for this to work. So, hook us up. We'll join the UCA, whatever it takes. Go ahead. ഹോക്കാരാടാ, ഹോക്ക് ബ്രോ സിറ്റിയിലുള്ളതാ. ലൈഫ് ബ്രോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇറങ്ങി ലിങ്കി നിൽക്കാൻ മതി. പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് ലിങ്കി നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കയറാം. ഏത് Doctor? Okay, I'll activate the terminal from my end. Just a moment. Everything's going to be all right. With this device, I can examine her as if I were actually there. The manipulators on the terminal perfectly reflect my movements here. And with the bioprinter, I can provide a custom-made vaccine. ഞാൻ ആശാനെ കൊണ്ട് ഫാൻസി നമ്പർ ആക്കിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് സ്റ്റാർലോഡ് ബ്രോന്റെ കൂടെയാണ് ഫാൻസി നമ്പർ ആക്കാൻ. 2222. Don't worry though. We'll do everything we can to ensure your child is safely delivered. ആശാൻ 3333. ഹോക്ക് ബ്രോ 4444. This is incredible. You should thank him. അത് മറ്റേ ടിപ്പ്, മറ്റേ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതിന്റെ അതിന്റെ ടോപ്പാണത്. എന്താ ഇവിടെ You brought us the next best thing to a live-in, Dr. Sam. Thank you so much. Nicely done. BB-28 will be back in action soon. ഇത് കുറെ നേരം വന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ തരുമോ കൊച്ചിനെ? Stay the course, Sam. Heads up, Sam. Got a fresh order for you from a certain mountaineer. It'll take you to a region not yet covered by the chiral network.
Suffice it to say, this is a chance to change that. Look into it as soon as you can. Good work. New order available. വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് Please തന്നെ പോകണം. access delivery terminal for further information. എന്താ തേജറ ഇതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതൊക്കെ രണ്ടു അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇട്. ഒന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിടാണ്ട്. വളരെ മോശം. പവർ ഗ്ലൗസ് ആ പോയി സാധനമല്ല. What? Just ആ വന്നേട്ടാ. എന്നല്ല എന്തെന്തോ പറ്റി സിമ്പിളൊക്കെ എന്തായാലേ മോശം മോശം വളരെ മോശം നമ്മളേറ്റം Order assigned. All the best to you and yours. ഇതേതാ പുതിയൊരുത്തൻ. അതെ അതെ ഓൺലൈൻ ജനറൽ അവിടെ ജനറൽ Econ keeping up. Weapons restrictions lifted. Econ keeping up. തേജറൻ പോയാ ഇവർക്ക് വിഷമയാ. അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ നോ പ്രോബ്ലം. എന്താണ് ഇന്റർസെപ്റ്റർ എന്ത് പറയുന്നു? ഇന്റർസെപ്റ്റർ ആയതല്ലേ ഏതായിരുന്നു വണ്ടിയെടുത്ത്? അയ്യോ മറന്നുപോയി. എത്ര കിലോമീറ്ററായി വണ്ടി? പോയില്ലടാ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ പേരല്ല തേജുറിൻ്റെ പേരാണ് വേണ്ടത്. തേജുറല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം തേജുറിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെ ഇമോജി ഇടണം. അതല്ല എൻ്റെ ഒരു മര്യാദ. ആ പാട്ട് വന്നേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു പാട്ടെന്താ വരാത്ത പാട്ടെന്താ വരാത്ത. ഓ
അപ്പൊ മറ്റവനെ കൊന്നോണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ആയി. അപ്പോ എടാ നീ ഫോർത്ത് സ്ട്രീം ഇട്ടാ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. No Forza, no stream. I'm waiting for you to be later. Wait. നിന്നെ ഞാൻ എടുത്താണ്. ഓക്കെ ഡീൽ. ഞാനും വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു തെജുറോനെ. പൊക്കോ. പട്ട് കഴിഞ്ഞാ തീർന്നല്ലേ. ജെയിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. കഴിയാനായി ചേട്ടാ, പകുതി മുക്കാലായി ഗെയിം. ഈ റോഡ് ഇവിടുന്ന് അവിടം വരെ ഒരു 1300 1500 മെറ്റലും 1300 മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെക്കും വന്നിട്ട് റോഡ് പിറ്റേട്ടെ. ജെയിൻ ബ്രോ വന്നേക്കെന്നെ കൈനീട്ടം കിട്ടും. പക്ഷെ കൈനീട്ടം സൂപ്പർ ചാറ്റ് ജെയിൻ ബ്രോയെ. ഡൊനേറ്റഡ് £1.99 ത്രൂ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. നന്ദിയുണ്ടേ താങ്കു. വിത്തൗട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഫോർത്ത് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റും. പോലെ എവിടെ വണ്ടി കൺട്രോളർ കീബോർഡൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കാം. കഴിയാറായ ഗെയിം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3/4 പാകായി. 1300 മെറ്റലുണ്ട്. സെറാമിക് കുറവാണ്. Pleasant journey. നൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. കുറ്റി കയറില്ല അപ്പല്ലേ. മറ്റേ വണ്ടി എന്തായി? പണി തുടങ്ങിയാ? കഴിയാനായാ? ഒരു 200 മെറ്റലും 1272 സെറാമിക്കുമാണ്. എത്ര ദിവസം ഡ്യൂട്ടി കഴിച്ച?
3 ദിവസം തന്നെയല്ലേ ഈ വീക്കും? അതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊടുക്കുക. ഇത് കിടന്നു പോവാം. ഈ മന്ത് ലാസ്റ്റ് സെറ്റാക്കണം വണ്ടിയിൽ. ഓ Beginning scan. Scanning bridges ID. There are weapons restrictions. Yeah. റോഡിൽ ആക്ച്വലി ബ്രിഡ്ജ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നാ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഗെയിം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കലും ഒരുത്തന്നെ ഞാൻ കൊന്നിപ്പോ ബീച്ചിനെ. ഒരു മോൺസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറെ നേരം എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ട, അതൊക്കെ റോഡിലുള്ളതാ. അവിടുന്ന് ആക്ച്വലി ഇങ്ങോട്ട് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഈ സാധനമൊക്കെ ഇതിപ്പോ തോന്നുന്നു കുറെ പ്ലേയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സാധനം. ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് തരാം. ഓക്കെ, പോയിട്ടൊരു They out there, Lou? Huh? Huh.
അയ്യോ കൊടുക്കട്ടെ. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Fragile Express ID verified. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Card. Delivering cargo. You're from Bridges, right? You don't have anything else for me, do you? No. No? Okay. Okay. Never mind. Okay. Never thought I'd receive a delivery in such excellent condition. I know. Hey, I have a favor to ask. Do you think you could find my father's camera for me? It's kind of a long story, but he used to conduct field research in the area. My father believed that the key to understanding the Death Stranding was hidden here, somewhere in the caves and strata. But he passed away before he could complete his work, leaving me to finish what he started. And not long ago, I found something amazing. I was sure it was what my father had been looking for, even if I couldn't see how it related to the Death Stranding myself. What I needed was an expert opinion, someone who could look at what I'd found and tell me what it meant. So, I grabbed my father's camera and set out to document my discovery. Took pictures of every last detail. But on the way back, I spotted a group of armed men and I panicked, dropped everything and ran like hell. Thankfully, they never saw me, but when I stopped running, I realized the camera was gone, case and all. I've been trying to pluck up the courage to go and look for it ever since. But then, I remembered that the cargo tag was still on the case. And I figured, you being with Bridges and all, that you might have a way to pinpoint its location. Please, I'd give anything to have it back. I'm gonna put in the order. Please understand. That camera means everything to me. Until I know it's safe, I can't think about anything else. There's a terminal there you can use if you want to get started right away. Here. It's what I'd take if I were going myself. Knock yourself out. Good work. New order available. Please access തന്നെ കൊച്ചിന് പാല് കൊടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന കൊച്ചൊക്കെ പോയി കൊച്ചിന് റിപ്പയറിന് വിട്ടിരിക്കുക ഓക്കോറോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ക്യാമറ നോൺ ലീതൽ എ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിൾ ദാറ്റ് ഫയർസ് റബ്ബർ capable of knocking targets conscious. ഇത് വേണം Riot, yes.
ഇവിടെ അവളുടെ ക്യാമറ ഇരിക്കണേ. ഓ ഇങ്ങോട്ട് വേണം. Weapons restrictions lifted. ആയിക്കോട്ടെ. അയ്യോ വണ്ടിയും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നൊരു ടീം.
അലോയ്സ് റോസ്റ്റ് കാർഗോ മറ്റ് ഈ സ്പെഷ്യൽ അലോയ്സ് ശരിക്കും എന്തിനാണോ ഉപയോഗിക്കുക? മെറ്റൽ 1400.
Weapons detected. All weapons will be locked until the... Camera. Delivering cargo. Oh, wow. Thank you. I was afraid I'd never see it again. Oh, thank God. It looks exactly like it always did. Oh, you don't know what this means to me. It was my father's idea to move all the way out here. He thought he could get to the bottom of the death stranding all by himself. And we were right behind him. But look where it got us. If you hadn't come along when you did, the camera would be gone, and all our hard work would have been lost before anyone had a chance to see it. We can't let that happen. The world needs to hear about this. Someone out there will know what it means. So, connect us up. We want to be a part of the UCA. Hey, Matrix. Hi. I truly hope our work will help to make a difference. Thanks again. I hope we get to meet again before too long. Sam, it's Hartman. That camera you recovered contains some fascinating footage. The data stored on it was automatically shared with us after you added the photographer's shelter to the network, along with her father's research materials. Anyway, my lab still doesn't have a high-speed chiral connection, but I was able to check one of the images against a database at HQ. Based on my preliminary calculations and the photographic and documentary evidence in our archives, I would estimate the paintings to be in the region of 30,000 years old, if not older. The artists were likely Neanderthals or other precursors who were migrating across the continent. See the dolphin-like creatures there? At the time, the cave would have been situated even farther from the coast than it is now. So how could the artists possibly have encountered dolphins? Answer: they couldn't. It is my belief that they had a brush not with dolphins, but with beach things. And that would mean the Death Stranding is not the first phenomenon of its kind, that it has happened before. Since the birth of our planet, countless species have gone extinct, from bacteria to dinosaurs. Scientists refer to the largest known mass extinctions as the Big Five. But there have, of course, been many other extinction events, albeit on a smaller scale. What if the artists were trying to document one such event, that of their own extinction? It would be the first record in Earth's history of a Death Stranding. And it would also lend credence to my theories. The sooner you come and connect me to the network, the sooner we'll know. Just imagine the mysteries we'll be able to solve. I'll be waiting, Sam. Wonderful news, Sam. BB-28's vitals are nearly within optimal operating parameters. Just before I called, it opened its eyes. It was looking all over, as if searching for someone. And then, our eyes met. For a moment, I think. I tell you, it was almost enough to make me want to keep the kid for myself.
Anyway, I still need to run diagnostics and make adjustments as needed. However, the fluctuating local chiral levels could pose a problem. Think you can bring one more site into the network? Once you have, and once I have subsequently confirmed that BB is functioning reliably, I'll release it into your custody. This is the last step. I promise. Just one more site. That's all we should need. Good luck. Good work. New order available. Please access delivery terminal or further. Deploying autonomous delivery bot. Order from the mountaineer. Oh, അങ്ങോട്ട് പോകണല്ലേ. Weapons restrictions lifted. Tejas ഹായ് തേജസ്പി മുസിക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാ? നാളെ തുടങ്ങുമോ? ശരി എന്നാ ഞാൻ പോവാ, ക്ലാസ് കാണട്ടെ. ഓക്കെ ബൈ ബൈ.
ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബൈക്കാണ്. പണി പാടുമോ? ഓൺലൈൻ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ വരെ എത്തുമായിരിക്കും. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Sam Bridges, there's someone we need you to deliver a package to. She's a strange bird. It lives even higher up in the clouds than we do. And the research she's doing, well, it's out there and then some. And we're talking straight up occult stuff, though she wouldn't be very happy hearing me say so. And she claims she's delving into the mysteries of the cosmos. Anyway, I found this rock out in the mountains with a handprint on it. And when I mentioned it to her, she got all excited. I honestly don't know what kind of close encounter she thinks it signifies. But I was wondering if you could bring it to her for me. And joining the UCA has opened my eyes to a few things. Like how there are all these people out there trying to make sense of the Death Stranding in their own way. And sure, her ideas may sound like the ravings of a lunatic to me, but they clearly mean something to her, and I'd like to help her out. With your assistance, that is. You'll find an official order on the terminal. And thank you for coming. I got a lot of respect for you and your work. Hell, everyone does. Here's hoping you don't run into any trouble out there. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information.
Take new order from Sam. അടുത്ത ഓർഡർ എടുക്കണം. $80 ചുമന്നുകൊണ്ട് പോണ്ടി വരുമല്ലോ. Sam, it's just like the one at South Knot City. A vortex loaded with so much chiralium that it's almost off the charts. Slowly but surely, it's creeping closer to us here in Mountain Knot. At least that's what I think, but I can't see it. Not with the naked eye. But the data doesn't lie. It's the same temporal phenomenon that you told me dropped you in a war zone. I told you. But that wasn't. The Cupid's limiter can handle most chiral spikes, but we didn't plan for another supercell. Another supercell? I told you it was the same as before. Mama, is that you? You got me, Sam. It's been a while. But not really. Mulligan, Lochno, we're the same. One body, one mind, one being. There's no point in trying to draw a distinction. Not in this world. We're all connected. Remember that. Order assigned. വട്ടത്തിച്ചാൽ ശരിയപ്പോ കണ്ടൂടെ
സൗണ്ട് ഇത് പൊന്നോ. മുതുമഞ്ഞ്. Delivering cargo. Sam Bridges, I've been expecting you. The Mountaineer told me all about you. This handprint you brought me, or stencil as I prefer to call it, is a vital clue. It hails from an era long before the dawn of human history. I'm going to date it and lay bare the cause of the death stranding. And when I do, all the secrets of the cosmos shall be revealed. Did you know this mountain used to be a pyramid in ancient times? It's true. You won't find a place closer to the beach than this. To the wellspring, a source of untold power. How else do you think that chiral network of yours works? But I digress. Show me the stencil. Thank you. It's in excellent condition. Grace bro. All right. Connect me to the chiral network. എത്രയായി? 5 മണി 5:30 നിൽക്കാം. Now I have everything I need to date the stencil. Once I have my results, I'll share them with you and your colleagues at Bridges. You've done a good thing, Sam. If you find anything else, be sure to bring it straight to me. I'll be waiting. You should take this. I'm certain that it will be of use to you in your journey. Until we meet again, my friend. Bye. Sam, it worked. എന്ത്? BB-28 is in excellent condition. അത്രേ ഉള്ളൂ. No evidence of lingering attachments or homesickness either. Perhaps its memory was erased after all. All that remains is for you to hook it up and take it for a run. നീ കുറേ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്ര. I was hoping to return it to you as soon as possible, but I don't want to. I mean, I do,
but it's a little more complicated than that. What? We've got a problem. You may have heard about the massive supercell heading right for Mountain Knot City. I left my facility to perform some additional tests on the BB in the field, and now I find myself unable to return. You know the cabin on the mountainside, northeast of Mountain Knot? Let's meet there. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. സിനിമ ആരില്ലല്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ. കൊണ്ടുപോയാലേ ഞാൻ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എണീച്ചെന്ന്. എടാ സിനിമ കഴിഞ്ഞ അത്രയുള്ള. ഓ അയ്യോ 5 മണിയായി. നിങ്ങൾ പബ്ജി അറിയില്ല? ബജി
ഉള്ളു സിനിമ. നിന്റെ നാട്ടിലൊരു ഇടവേള. സിനിമ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. ഇല്ല 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 ഇല്ല. No PUBG. Oh, so sad. നമ്മളന്ന് കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലം നല്ലത് ഇവിടെ ടി വി ഒന്ന് അന്നെക്കൊണ്ടേ ണ്ടല്ലോ ഡെയിലി പിപി അപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാൻ മിക്കവാറും അവനെ. മോൻ ബോംബാണത് കൊണ്ടത്. അച്ഛൻ നൈറ്റ് വിഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. തീർന്നേ എപ്പിസോഡ് 6 തീർന്നേ. Sam! Dead man. Oh, thank God I got through. Where are you? No idea. I'm seeing tanks and soldiers. The uniforms date back over a century. World War II era, I suspect. Did you see the man leading the soldiers? No. I think it's the guy you told us about.
The born and bred warrior asshole who's gunning for BB? He must be our ticket home, right? Don't ask me. This is only my second time. And without BB, he'll be hard to find. Lucky for you, I've got BB here in tip-top shape, just waiting for you. Where should we meet? Is there anything unusual or distinct near you? I'm in the sewers. Hang on. I can see a tower through a hole. A square tower, right above my position. Gotcha. I'll find it and search for a sewer entrance. Can you sit tight for now? Gladly. I won't move an inch. Yeah, well, if I'm slow, you might have to. What? That warrior asshole. He wasn't after me. He was after BB. Fuck me. Right. If he's looking for anyone, it's you. Oh no. Hurry the hell up, Sam. Keep it together. I'm on my way. And don't hook up BB either. You'll lead him straight to you. Oh boy. Not that you would, since you hate them. I just did because I was scared to death. Disconnect, now. Already done. Don't let him take BB. How? If he shows up with his soldiers, what do you expect me to do? Fight back? Yeah. If I have to choose between BB and myself, well... You won't. I'm ending the call. Sam, it's not easy being me. No wife, no children, no friends. And so I sought solace, sought company in the dead. Over time, I made them a part of me. 70% of who I am today. But meeting you has opened my eyes. You're very special, Sam. ഞാനെങ്ങനെ അപ്പുറത്തേട്ടോട്ട് പോകുന്ന
ഓ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നാ? You did good, bro. I'll see you soon. Lou. Hey, Dragon Bro! എനിക്ക് ദിവസം ഹലോ എന്താണ് റോയ പരിപാടി? ലോ ഒച്ചനെന്താടാ കൊള്ളൂലേ? ആ കൊണ്ട് The little one should be working again. Let me see. Oh, well then. Maybe this is a special beach for soldiers who died in battle. Maybe we should get the hell out of here. Yes. I'm surprised. I thought you would have abandoned BB by now. Discard precious hardware? Never. So, do you still share memories? Oh la la, oh la. I see. You again? എന്താ സാറിലോട് പറയേ? Stay here. Seems like I got other memories to tend to. I'm taking him down as you get us both out of here. You know, Sam, I'm starting to understand why BB is so important to you. Huh? It's just a tool. Life and death are supposed to be irrelevant. But we've got attached to each other all the same, haven't we? Kid's not just a tool. Name's Lou. Lou, huh? That's a good name. Bye. തലടിക്കാം. തലടിച്ച്. എന്താ ബഗ് ഒരു കടി തരട്ടെ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ടേ, നിങ്ങൾ ചായ കൂട്ടിക്കോ കടി. ജോയിൻ ഡെഡ്മാൻ എവിടെ ഉണ്ട്? ഉണരൂ ഉപഭോക്താവേ, ഉണരൂ.
ടെക്സ്റ്റ് ഡിസ്മെല്ലായിരുന്നാ? ഇതുവരെ ഇല്ല. ആ ഓക്കെ. ടെക്സ്റ്റ് വരെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ. Engage hostile. ആരെയൊന്നുമില്ലേ? അയ്യോ ചത്ത് ചത്ത്. അല്ല ഞാൻ കീഴടങ്ങി തോറ്റു. അല്ല അവരുടെ കുറെ പ്ലേസിനെ അല്ലേ KV MRX ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നു. MRXലോ MRZ? ഓ അത് വേറെ സിറ്റിയിലല്ലേ? ഇതുവരെ ഇല്ല കേട്ടാ. അവര് ബ്രേക്ക് എടുത്തിക്കെന്നാ പറഞ്ഞത്. T-40 നിർത്തിയപ്പോ നേരെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയല്ലേ? We need reinforcements.
എടേ സ്റ്റാർലോട് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഏതാ ഹെഡ് ട്രാക്കിംഗ് പതിനെട്ട് കളിക്കണമാവുന്നു. എടേ ഞാൻ ഇത് ഗെയിം കളിച്ചാലും ഭയങ്കര കഴിവന്നേ, എന്താ ചെയ്യാനാ. താങ്ക് യു സ്റ്റാർലോട് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഏതാ അന്നത്തെ കൈനീട്ട സ്റ്റാർലോട് ബ്രോ ആണ്. അവനോടി ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ കൊല്ലുന്നു? ഓ പഠിക്കുന്നേ സ്ലോ മോഷനാ. എന്താണ് സ്റ്റാർലോട് ബ്രോ എന്ത് പിടിച്ചോന്ന്? ഓ നിങ്ങൾ ഗോൾ അടിച്ചേർന്ന പറ്റിച്ചേ. This is all my fault. I should never have put you in that ഡാഡിയാണിത്. പക്ഷെ വില്ലനായി, എന്തോ ചെയ്യാനാ. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ധാരത്തൊക്കെ വരുന്നത്. അവൻ്റെ കണ്ണീത്ത കറാക്കോ പോലെ നല്ല മനുഷ്യനായ. ഇത് നോക്കുന്നോക്കിയ കുട്ടക്ക കാണിക്കരുത്. ആ ഓരി എന്താ അത്? എനിക്ക് മാസം ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. മാസം ഇതുവരെ ഏറെക്കുറെ ഹൈനെക്സ് കളിക്കുന്നത്. ഹൈനെക്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് അവരാണ്. മാസിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടോ? ഓ കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഡിസ്കോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റിക്വസ്റ്റിൽ. ഒന്ന് ഐനെക്സ് ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് തീർന്ന് ഞാൻ നൈറ്റ് കാണിച്ചല്ലോ ബ്രോ സ്റ്റൈഡി ബ്രോ നൈറ്റ് കാണിച്ചല്ലോ ജസ്റ്റ്. ഇച്ചിരി വേറൊരു കാര്യം സംസാരിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ഒക്കെ തിരിച്ചു വരാണല്ലോ വൈകി. സിയോൺ വൈബ് എനിക്കെന്തോ വേണ്ടാത്ത അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത
ശരിയല്ല തോന്നുന്നു. Lou? Lou, how's little Lou doing? ലൂ ഇപ്പൊ No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. ഇയാളെന്തോ ഉടായിപ്പാണ് ചേട്ടാ ഇയാള്. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. This is for I put your cheating. cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him, because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother, no afterlife, no beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it, because I knew you were coming for me. I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan.
That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. എന്നാ പിന്നെ നമുക്കങ്ങ് നിർത്തിയാലോ. ഇനി 6 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തേക്കും കൂടെ ഉണ്ട് ഗെയിം. അത് അവിടെ പോണാ വെള്ളം കൂടി. ചളിയായി കുളിക്കട്ടെ പോയിട്ട്. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our heart, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. EX grenade number 0. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. ആശാനെ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ആശാനെ എന്തെല്ലാം വന്നല്ലോ അളിയൻ വന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അല്ല കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ, ഫോണിലാവണല്ലോ ഡ്യൂട്ടിക്ക്. അല്ല കഴിഞ്ഞില്ലേ? പോയല്ലേ? ആ 4.5 മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ ഡ്യൂട്ടിയിലല്ലേ ഇപ്പോ? ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. അതെ അതെ. Bridges ID. Verifying ID. Time പോണില്ല, ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. കയ്യിലൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതെന്താ ഇത്?
west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Final destination. Once you use the qubit to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the death stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. വന്ന് ഞാൻ പോയല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ നമുക്ക്
ജിമ്മിന് വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചേരം കൂടി ലൈവ് ഇട്ടാൽ നിർത്താറുന്നത് നന്നായി. ഓർഡർ ഫോർ സാം എന്താ ഒരു വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ. ബോഡി അല്ലേ അത്? അതെന്താ അത്? മാമാസ് കോർപ്പ്. അപ്പയോ ബോഡി ഉണ്ടാകും. ഓ മറ്റേ പെണ്ണ്, ഞാൻ കൊടുത്ത പെണ്ണ്, നമ്മളെ പെങ്ങള്. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingan's special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചുമക്കണം. എന്താ നോക്കണേ? ഓടി കണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് പോണോക്കി. എവിടെ അത്? അവിടെ നിർത്തിട്ട് ഭയങ്കര ബൈക്ക് മാറാൻ പറ്റും. ഭാഗ്യം. ഓ മഞ്ഞുമലയിലാണല്ല. Weapons restrictions lifted. ആടിക്കളിക്കുന്ന ബോഡി. ഇതൊക്കെ അല്ല. ഏത് വഴിക്ക് എത്തും ഞാൻ?
പോണ്. പോലെ റിവേഴ്സ് പോ. ചേട്ടോ ഒരു ബോഡി ഡെലിവറി ഉണ്ട്. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. കൈറൽ കണക്ഷൻ അല്ലേ? ക്യൂപ്പിഡ് ആക്കിയോ? Proceed into the facility with a cadaver. Cadaver. Keep on keeping on. Until resuscitation time remains. Oh, you. ആരത്? Stranger Things ആ? അത് തൊട്ടോക്കണവൻ. വസിക്കണേ കൊള്ളാം. ലൈറ്റിനിങ് ആ ലൈറ്റിങ് കൊള്ളാം. റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റിങ് കൊള്ളാം. പിങ്കും ബ്ലൂ, സിയാൻ ബ്ലൂ, സിയാൻ നിയോൺ ബ്ലൂ. ആ കിടന്നുറങ്ങുവാണ്. ടൈമില്ലടാ പെട്ടെന്ന്. ഇതെന്ത് ടൈമർ ഓടുന്നത്? റെസസിറ്റേഷൻ മീൻസ് എന്താ?
Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. കണ്ടോ കൈ തട്ടില്ല I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. ഇനി ആരേ ഏതാ Ah, please lay her down there. ഓ ഇപ്പോഴേലും ഒന്ന് പറയാൻ തോന്നിയാലേ Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach and then return. ഓ 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 ഡെത്തോടെ 60 അവനാ opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. വല്ലാത്ത This is my ജീവിതം life. കേട്ടാ So, while you've traveled to and from the seam an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. ലവ് It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial chordophobia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartwent's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. അടുത്ത ആർട്ടിലേക്ക് വരാൻ ടൈമായി I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them.
even if my every visit raises new questions. I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War-era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally, the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. 1 minute remaining. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, Until the 4, remaining 3, time. 2, 1. Yaptık. ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അവനെ. ചേട്ടാ കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. എണീക്കൊഞ്ഞി ഇവനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ചെയ്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.
തിരിച്ചൊരു Administering shock. Stand clear. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, pollution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose, verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films. You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst, but the shockwave knocked out the power and my life support. I woke up on the beach. The people who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? പാമ്പാണത്. I saw my wife and my daughter in the procession. Hey! It's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator.
Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart. But it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, there's a prepper-owned station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's trying to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here, and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the knot cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Deadman. അതെന്തൊരു കാണിച്ചാ പോയിട്ട് പോ. അതിനിടക്ക് അവൻ DJ കളിക്കാൻ പോയിക്കണേ. Sam, you heard him. You can grab the order at a delivery terminal. Keeping on. പോരാ.
Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now, we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edge Knot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo-Devo biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Thermal pad. Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when traversing snow-capped mountains. ടെറൈൻ ഉണ്ട്, ബൂട്ടർ നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആർമർ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാലുമോ കൊടുക്കാം. ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ടോപ്പ് ആരും വെട്ടിച്ചില്ല പറയേ. എപ്പോഴാ ടുട്ടിക്കൂടെ എപ്പോഴാ? $16,000 ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടുള്ളൂ ചെയ്യുമ്പോ ഗെയിം തീരാന്. A geologist of ours has been studying fossils as part of his research into prehistoric extinction events. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chiralium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chiralium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chiralium scrubbing agents as soon as possible.
8 പാട്രിയോട്ട് കാണണം. ഓ പോയിക്കണ്ടോ ഞാൻ നേരെ കണ്ട്. എന്താ ഗെയിം കത്തിയല്ലോ? വാട്ട്? സേവായില്ലേ കോപ്പ്? സേവായി കാണാതിരിക്കുമല്ലേ? ഓടെ ഗെയിം ക്രാഷായി. അയ്യോ. അവൻ്റെ അവിടെ തൊട്ട് തന്നെയാണ്. അവൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വയ്യ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ ഒരു സിനിമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 1/2 മണിക്കൂർ എൻ്റെ സിനിമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് തീരുന്നില്ല അത്. അവൻ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോണ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു, എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ചാവുന്നു. ഭാഗ്യം ഇവിടുന്ന Keep on keeping on. സാധനം വീണുപോയി.
ആ Sam, so Hartman told you all about the lake. How the attack that created it changed his life forever? Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. For 21 minutes, he was in a state of cardiopulmonary arrest. Under normal circumstances, he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's abilities seem to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that BTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab? Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering that many times you've come face to face with the real McCoy. All weapons will be locked until departure. Cargo,
bridges. Oh, thank God for that. I was worried you might not get here in time. But then I've done nothing but worry of late. I've been haunted by those visions you doom sufferers see. That end of days stuff. I put the nightmares down to fatigue. The possibility of chiral contamination never even occurred to me. It's just lucky we got it before the suicidal stage. Dying's not an option. My research is nowhere near complete. It's not just my life you're saving here. It's my life's work. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do, huh? Thank you. Oh, yes. Right then. If you'd do the honors. അടുത്തൊരു 2 ലൈവില് ഗെയിം തീർക്കും നമ്മൾ. And just like that, I'm part of the UCA, with access to a treasure trove of historical research materials. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Can you believe I found chiral deposits in strata dating back 65.5 million years? Evidence of an ancient death stranding. Chiral matter has existed on Earth since long before the dawn of man. This stratum is proof of that. Look at this, Sam. Do you see that black fissure there? We believe this is the source of the Chiralian readings. In the distant past, earthquakes caused frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotaculite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of chiralium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous-Paleogene extinction event. And not just then. The chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. That would seem to indicate the Big Five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You've furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve every mystery that remains. But this is only the beginning. See this through, Sam, and there's no telling what we might learn. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Take new order from Hartman or Hartman.
ഇത്രയല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്ത് പിപിയാ? Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Been a while, Sam. എല്ലാം പോയി കയ്യിൽ തന്നെ. പട്ടപ്പില്ല, നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തിനാ കുറേ റൂട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട്? എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കിട്ടും. വണ്ടി എല്ലാം ഉണ്ടാണോ അവിടെ? അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. ഓൾട്ടറിന് സാധനം കൊള്ളാം കേട്ടാ. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. കിലോന് കയ്യിലൊന്നും വെക്കരുത് നന്നായി. Listen up, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives, but in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what.
Sam, അന്നത്തെ സെയിം I'm sure you haven't forgotten, but you need to be extremely careful with that antimatter bomb, especially when transporting it by a carrier or vehicle. Any irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. എന്താ തേജറോയെ തോക്കൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടത്. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until the weapons restrictions lifted. അത് കൊള്ളാം. കണക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ചേച്ചി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. മൂഞ്ചി ഉറങ്ങടാ. കുരുക്കിട്ടക്കത്ത Sorry, kid.
കുലുക്കവനെ നിർത്തല്ലേ കുലുക്ക്. ഉറങ്ങടാ. ആനെ തന്നെ. Bladder's about to burst. There's a time for everything. This ain't it. I need to pee. Did I just piss me? I need to pee. My bladder's about to burst. Did I just piss myself? My bladder's about to burst. Did I just piss myself? I need to take a leak. മഞ്ഞ് പൊട്ടി 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 കൊമ്പ് പൊട്ടി കൊമ്പ് പൊട്ടി. കുറേണ്ടല്ല 1 ലിറ്ററാ.
കണ്ടൂടെ? വണ്ടി അയ്യോ ബോംബ് ബോംബ്. മിക്കവാറെല്ലാം കൂടി പൊട്ടിപ്പോ. ആരാ നീ? ഓ ആരമാർക്കൊക്കെ വെച്ചിരിക്കണേ. ഇതുവഴി പോയിട്ടുള്ള ആരോണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ വെച്ച് ആരോ മാർക്കൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
good news is my patience at a time back in rhythm, barely conscious, oversensitized, feeling weaker as a stumble around. അയ്യോ പൊട്ടിയാ. Get out of my mind. Get out of my Sorry, didn't mean it. Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Deliver the antimatter bomb. Delivering cargo. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig. I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. But hey, what am I worried about? If you're hauling cargo this dangerous, you must know what you're doing. You can set up the chiral network while I work. Oxygen mask. Hematic grenade. Interesting. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it en route. It's a 200-million-year-old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment.
didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the big five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close, so very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. And it'll, in addition to protecting you from if it. അതുകൊള്ളല്ലേ രണ്ട് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് വാങ്ങിയ ഒന്നോ Order assigned. എന്തോ താഴെ പോയി കളക്ട് ചെയ്യാൻ Weapons restrictions lifted. അവിടെ ഗ്യാസാണല്ലേ ഓ വെറുതെ അല്ല മാസ്ക് ഒക്കെ തന്ന് ശരിയാണല്ലേ മാസ്ക് ഇട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം എങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ജിമ്മില്ല ഓർ ഫിംഗർ ജിം അല്ല വണ്ടിയില്ല വണ്ടി ബ്രദർ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തേ തിരിച്ചു ബാറ്ററിയും കഴിഞ്ഞു ഓ യാ ഞാൻ ലൈവ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് സിനിമ കാണുമായിരുന്നു ഏത് സിനിമ റോയെ ബാറ്ററിയും കഴിഞ്ഞു
പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാരണങ്ങൾ. ഞാനത് ഇടക്കിടക്ക് എഫ്ന്ന് താഴെ പോയി വെക്കുന്നത്. വന്നോ നടക്കില്ല. ഇന്നും വന്നില്ല, ഇതുവരെ വന്നില്ല. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until Patriot. departure. Cargo verified. Thank you. Too close. അത് എംബ്രോയും പോയി. പാട്രിയോട്ട് കാണണമെന്നാണ്. Delivering cargo. You found it! Let me see. I have to see it. Oh my. It really is immaculately preserved. Uncannily, even. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bona fide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman via the network. Interestingly, it seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine, an Evo-Devo biologist. Lately, she's taken an interest in the tar, and I think she'd be eager to examine this particular specimen. It's quite remarkable, and that's to your credit. To clarify, she has been studying how the tar may have influenced the development of various organisms. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, we may yet inch closer to unraveling the secrets of the Death Stranding. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Good work. Order available. Please access delivery terminal for further information. Patriot. Order assigned. Listen, Sam.
ലോങ് വേ ടു ഗോ ആണല്ലോ. കളക്റ്റാ. Weapons restrictions lifted. Enorme. Pensa.
അത് കൊള്ളാലോ. വീണ്ടും മുഞ്ചി. എന്താ നിർത്താതെ കറച്ചു വീഴുന്ന കൊച്ചേ കുരിപ്പ്. Your BB's stress levels are increasing. Remember, if it suffers an autotoxemic attack, it won't be able to help you detect BTs. To keep it calm, avoid sudden movements and stay as far away as you can from BTs and other threats. എന്റെ പൊന്നണിയോ അടങ്ങിരി. കൊച്ചതാ വീണ്ടും കറിയുന്നു. ഇത് വേണ്ട, ഇത് നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. നീ വീണ്ടും എടുത്ത് അവിടെ വെച്ച് ആരോടെ തിരിച്ചെടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഊരാ? ഓ ഞാനെത്തി അവിടുത്തെ.
എന്തോ വെട്ടി മാറ്റി. അപ്പൊ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു? ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തല്ല കേട്ടത്. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയുന്നവൻ കൊള്ളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓൾ 4. ഓ 4 മൊത്തം 3 എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് വൺ. കൊണ്ടുപോണ് വീണ്ടും വന്നപ്പോ നീ കൊന്നല്ലേ? അള്ളാപ്പൂ കൂട്ടം അടങ്ങിക്കടാ. എടിപ്പടാ കത്ത്
wake up late. Samara pokota. Potane ipo perum ketta. Sarnodu ro. Just a bit further now. Hashem. ആരാ കൊണ്ട് പോ ഞാൻ നോക്കില്ല. Deliver a container of amounts and for tar extraction. കിട്ടില്ലേ? കഴിഞ്ഞേന്ന് എത്ര വട്ടം നാശം ഉണ്ടായ എവിടെ
കയറാൻ പറ്റാത്ത Beginning scan. Scanning bridges ID. Fragile Express ID verified. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. I'm impressed, Sam. Not many people would have even attempted this. May I have a look? Not a scratch on it, and the tar inside is safe and secure. You do not disappoint, my friend. Now, connect me to the chiral network. That's where my studies will truly begin. grenade launcher. Thank you. It goes without saying, but I am convinced that the tar is related to the BTs and the Death Stranding. After all, both it and Timefall are the defining features of the post-Stranding ecosystem. Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Those that do adapt do so by virtue of enhancers, the regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. But there are genes which have the opposite effect, those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made. For every being since the advent of life itself. If so, then ancient proof may hide deep within the tar, evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. I'll make sure to share any interesting results with you later. Well done, Sam. You furthered our research into the Death Stranding in ways you cannot imagine. Thank you again for bringing me Mama's body, as well as that ammonite. Speaking of which, my analysis of its umbilical cord is proceeding apace. I've been comparing the data against some of our restored archives. Anyway, would you mind returning to my lab? Preparations are finally complete for the chiral relay integration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Good work. Order available. Please access delivery terminal for further information. Head back to Hartman's lab. Lab എവിടെ കിടക്കുന്നത്?
lifted. Godwin MG's hi. Welcome to the stream, bro. Your work is greatly appreciated. എന്നാ പിന്നെ ഞാനങ്ങ് നിർത്തിയല്ലോ. ചത്ത് അഞ്ച് മണിക്കൂറായി ലൈവ്. ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 5 ലൈവ് കൊണ്ട് ഗെയിം ഫുള്ള് തീർത്തായിരുന്നു കേട്ടാ. 5 വേണ്ടായിരുന്നു, 4 ലൈവ് കൊണ്ട് തീർത്താൻ. Grenade number 0. ഓ അവിടെ ഫുള്ളായി കേട്ടാ ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Been a while, Sam. It's good to see you. Remember how to do this? You need to close your eyes and picture your destination.
got my hands on something special. Pata montra chic concru. I might make a test some when you roll them. A toast to Lisa. And to you. Not bad. അപ്പോൾ ശരി ഗൈസ്, അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. ബാക്കി നാളെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നാളെ തീർക്കാൻ നോക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത ലൈവിൽ എന്തായാലും തീരും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലൈവിൽ തീരും. ഇപ്പം ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പണിയാവും. 8 മണിയായിപ്പോൾ, ഇനി 9 മണിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാറണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അപ്പം ശരി, ടാറ്റാ. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done.